Nilqgħukom għaċ-ċerimonja ta' tnedija tal-programm Dinja Waħda fis-Sekondarja 2018-2019 u loti tal-premjijiet għas-sena 2017-2018. Dinja Waħda fis-Sekondarja huwa programm ta' BirdLife Malta flimkien mad-Direttorat tal-Edukazzjoni għall-Edukazzjoni Ambjentali u Sostenibbli. Il-programm Dinja Waħda fis-Sekondarja huwa maqsum fi 3 taqsimiet. Dawn huma azzjoni għall biodiversità, taqsima li għandha lan li ttejjeb il-biodiversità f'Malta u sservi bħala għodda għat-tagħlim tal-edukazzjoni barra mill-klassi. Nersqu lejn in-natura, li lan tagħha hu li tibni relazzjoni bejn it-tfal u n-natura li permezz tagħha jikbru l-għarfien u l-imħabba fl-istudenti għall-ambjent naturali. Inwasslu l-għarfien, li għandha lan li tfihhem lit-tfal li kwistjonijiet ambjentali huma komplessi u trawhem fihom ħiliet li bihom ikunu kapaċi jindirizzawhom. 5 skejjel illum se jiġu premjati għal ħidma li wettqu fuq il-firxa ta' 3 taqsimiet tal-programm. L-ewwel skola hija ċ-Ċentru ta' Riżorsi fl-Edukazzjoni Guardian Angel fil-Ħamrun fi ħdan il-kulleġġ San George Preka. L-iskola kollha rabtet il-kurrikulu tal-litteriżmu, in-numeracy u l-mużika man-natura barra mill-klassi u għamlet żjara fir-riserva tas-Simar. Illum se tkun qed tiġi premjata bil-Gold Award fil-kategorija Nersqu lejn in-natura. Il-proġett li għażilna għal din it-tieni sena skolastika konsekuttiva huwa Connecting with Nature. Dan huwa l-iktar proġett li jistgħu jibbenefikaw minnu l-istudenti tagħna. Meta tqis li kull student għandu abbiltajiet u bżonnijiet differenti. B'dan il-proġett l-istudenti tagħna qed jiġu esposti iktar għall-ambjent naturali, kemm dak tal-iskola tagħna kif ukoll dak li lil minnha. Irnexxielna noħolqu lezzjonijiet barra mill-4 ħitan tal-klassi, fejn ilħaqna kemm lan marbut mal-kurrikulu kif ukoll lan prinċipali ta' dan il-proġett ta' Dinja Waħda. Innotajna li l-maġġoranza tal-istudenti huma neqsin minn attivitajiet fin-natura. Għaldaqstant dan il-proġett serva biex japprezzaw iktar in-natura ta' madwarhom u ma jibqgħux iffukati biss fuq it-teknoloġija li tant qed tiddomina ħajjitna. Għal-bidu ma kienx faċli noħorġu lezzjoni barra mill-klassi, kemm min-naħa tal-għalliema kif ukoll min-naħa tal-istudenti. Aħna ridna nsibu mezz u attivitajiet kif inżommu l-istudenti ffukati kemm jista' jkun. Fil-bidu l-istudenti sabuha diffiċli ħafna jikkonċentraw, però ma' żmien u anke lezzjoni wara l-oħra bdew jidraw anke l-kunċett ta' lezzjoni barra mill-klassi. Aħna rajna progress kbir mill-ewwel lezzjoni li saret fl-ewwel sena skolastika u dik l-iktar riċenti s-sena skolastika li għaddiet. Għaldaqstant inħossuna ħerqana ħafna sabiex inkomplu naħdmu dal-proġett fis-snin li ġejjin. Skola oħra hija ċ-Ċentru ta' Riżorsi fl-Edukazzjoni taż-żgħażagħ Dun Manuela Tart tal-Wardija fi ħdan il-kulleġġ Marija Reġina. Din l-iskola irnexxiela torbot il-programm Dinja Waħda ma' diversi oqsma tal-kurrikulu, mill-arti u n-numeracy sal-litteriżmu, waqt li parteċipat ukoll fil-bidja organika, tħawil ta' siġar u l-produzzjoni ta' ikel għall safar biex illum se tkun qed tiġi premjata bil-Gold Award fit-taqsima Nersqu lejn in-natura, il-Bronz fit-taqsima Inwasslu l-għarfien u bis-Silver Award fit-taqsima Azzjoni għall biodiversità. It-tielet skola li se nippremjaw illum hija l-Iskola Sekondarja tal-Imrieħel, Kulleġġ Santa Teresa. L-istudenti ta' din l-iskola ħadu sehem fi klabb fil-break bl-iskop li ssir manutenzjoni tal-ġnien indiġenu tal-iskola u proġetti varji ma' żgħażagħ vulnerabbli biex illum se tingħata 2 Bronze Awards fit-taqsimiet tal-azzjoni għall biodiversità u nersqu lejn in-natura. Minn barra l-għalliema jispjegaw x'għamlu wkoll l-istudenti. Dis-sena għamilna proġetti ma' studenti li naħdem magħhom jien partikolari li jkollhom problemi fuq komportament tagħhom. U ħdimna l-ewwel proġett kien il-ħafna siġar li għandna fil-grounds tal-iskola. Se nagħmlu siġar ta' żebbuġ, pereżempju, se nagħmlu biż-żebbuġ. U ġitni l-idea li nagħmlu żejt u li nimmarinaw iż-żebbuġ ukoll. U mbagħad xittilna widnet il-baħar hija pjanta li tikber fl-iskola li hija l-pjanta nazzjonali u xittilna uħud minnhom. U kellna wkoll il-proġett tal-fence
fil-West End, għanna l-West End fej għanna ekosistem tajba ħafna u hemm affarijiet li ma xtaqniex li jirfsuhom it-tfal. Allura minna dal-ħajt mill-biċċiet tas-siġar li kienu waqgħu jew anqataw u hekk. It-tfal b'daw il-proġetti, l-istudenti għamilnihom iżjed konxi tan-natura ta' madwarhom, li xtati n-natura. Fl-istess ħin, ġifieri apparti li tagħmilhom konxi, provajt noħroġilhom anki l-idea ta' entrepreneurship. Tajb, ġifieri l-istudenti urejnihom illi japprezzaw in-natura x'toffrilhom. Jipproteġu n-natura biex ma jagħmlux ħsara, x'anke aħna naqtaw iż-żebbuġ u hekk għallimnihom biex joqogħdu attenti ma jagħmlux ħsara pjanti oħra jew l-istess siġar jew hekk. U jitgħallmu illi n-natura min-natura inti tista' tieħu xi ħaġa anki bħala għajxin tiegħek. I chose to go to the Green Club every Monday and Wednesday in the break time because I love nature and I want to do what I can to help the environment, especially since there are a lot of pollution now with cars and buildings. So we're a small group and we try to make a world a better place. We planted new plants, we watered them, we trimmed some of our old plants. We also did some cleaning up, not just in the garden but also around the school. We also provided battery bins for the students so they could bring their usable batteries and throw them there instead of throwing them in the garbage bins that we normally use at home. I learned more about plants, I learned how to take care of plants, and I also learned more ways how to help the environment and the ecosystem. Skola oħra li se nippremjaw illum hija l-Iskola Medja tal-Bla tal-Bajda fil-Kulleġġ San George Preka. Din l-iskola żammet lezzjonijiet tal-Malti u l-Ingliż b'mod regolari barra mill-klassi. Illum se tiġi premjata bis-Silver Award fil-kategorija Ners u lejn in-natura. L-iktar żewġ attivitajiet li laqtuni u naħseb anke huma ħadu pjaċir kienu meta għamilna tip ta' treasure hunt bil-verbi. Id-differenza bejn verb sieħ u verb dajjef. Kont ħbejt il-karti, kont samtom ġiex gruppi, ovvjament kien hemm il-gost u l-eċitament li jridu jsibu il-karti, imma mbagħad wara ridna nifirduhom waħedhom idealment f'liema verbi jaħsbu li huma dajfin u f'liema jaħsbu li huma sħaħ. U ċertu tip ta' għajnuna però waslu ġifieri dik l-attività baqgħu isemmuha, anzi l-sħabhom li ma kinux preżenti ħabba li kellhom jew xi ħarġa jew sikk forsi għalulhom li jisma' ħar darba minna treasure hunt nistgħu nerġgħu nagħmluha ġifieri pereżempju. U attività oħra li kienet interessanti għax konna noħorġu fil-lezzjonijiet biex nibdew jien l-iktar xogħol li għamilna l-passaġġ. Waqt il-lezzjoni pereżempju nużaw xi aspett mill-kurrikulum li jkollna u nadattaw skont il-lezzjoni. U l-passaġġ aħna nagħmluh qed mhux ħankunu qed naħdmu biss ġost kemm nagħmluh. Allura niftakar jisom fil-gruppi li kienu għamlu rotation tax-xogħol. Għamilt il-leaders kunu ma stess f'kull grupp, imma pereżempju jiena l-bidu ħanieħu ritratti. L-ieħor għal-bidu ħajikteb, l-oħra ħatagħmel ix-xogħol manwali u l-ieħor pereżempju ħajati l-hints. Mbagħad jgħaddu pereżempju 10 minuti nagħmlu rotation biex jiena l-ewwel li ħadd ritratti issa jmissni nikteb jien. U bażikament ix-xogħol kien li jew jaqilgħu il-pjanti slavaġġ jew jippreparaw il-passaġġ billi jresqu l-ħamrija, allura dak kien ix-xogħol manwali. Min kien jieħu ritratti ovvjament irid jieħu il-proċeduri kienu qed jagħmlu sħabu. Min kien qed jikteb idealment trid juża l-verbi fil-preżent. X'qed nagħmlu issa. Allura jiselezzjoni mbagħad ngħalqet hekk, kulħadd kellu 4 passi, kulħadd kiteb jisu madwar 4 sentenzi x'il-ħin huwa dak li hu, imma naħseb ukoll kienet l-iktar waħda li kienu jisom qed jaħdmu mingħajr ma ndunaw li qed nagħtalmu l-Malti fl-istess ħin. Ġifieri naħseb dik kienet l-iktar lezzjoni relevanti nista' ngħid. The project we carried out this year or tried to carry out was on the wildlife garden. It was a new project which started this year. The initial work was basically in preparation for the building of the wildlife garden and the sort of preparing for the work we needed to do.
We started out pretty well. The students seemed quite eager, at least the class I had seemed quite eager. The motivation was very high, and it seemed to go pretty well, as in we prepared all the work, we did all the preparation, all the planning. I took them out pretty much once a week, and every week we would go around the wildlife garden, see what improvements we needed to make, see how we were going to split up the whole area, see where we were going to put the passage for the wildlife garden, see the work we needed to do with regard to the trimming of grass and so on, and see how we were going to split it up. Another very good piece of work that I did with the class, I think, was the email which we sent. We sent a email basically asking for the material we needed for the wildlife garden. That went really well. The students felt like they were doing real work. Basically, it wasn't something imaginary. It was actual work they were doing. So in preparation for the email, that went really well. That was the preparation work. And until December, we had pretty much prepared. We were ready to start, and we had also been spending lots of breaks together, working on the reading garden as well, making sure we kept it in a decent shape. My most memorable experience with the students, I think, was when I split the students into groups, and each group tried to come up with the plan and ideas for the wildlife garden. I think the students gave some really good ideas, and even seeing the students discuss between themselves and discuss how they should put the passage and so on, that was really good work. I think I was very impressed by the students' ideas and by how motivated they were. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas niġu għall-aħħar skola li se tiġi premjata fiċ-ċerimonja tagħna llum l-Iskola Sekondarja ta' Ħaddingli Kulleġġ San Nikola. Din l-iskola wkoll għamlet lezzjonijiet tal-Ingliż regolarment barra mill-klassi u ħadmet ukoll fuq il-proġett ta' ġnien indiġenu biex iżżid il-biodiversità fil-grounds tal-iskola. Illum se tiġi premjata b'Silver Award fit-taqsima Azzjoni għall Biodiversità u Bronze Award fil-kategorija Nersqu lejn in-natura. This year I decided to do Dinja Waħda with two of my English classes, a Year 9 and a Year 10 class. The main focus was wild flowering plants and their benefits to biodiversity. We used the soft area outside our school, which was flowering with wild plants, and I prepared two different lessons for the two different years. With the Dinja Waħda Break Club, we focused on outreach for awareness and action for biodiversity. We started off by planting seedlings of sea samphire and holm oak during the break as a means to reach out to the community about the importance of greening with indigenous plants. With regards to action for biodiversity, we had already a few planters in the ground, in the school ground, which we decided to plant with herbs that would flower and attract biodiversity. They would attract butterflies and bees to the school. With regards to action for biodiversity, we also had a water catchment project where the students realized that the school ground, the rainwater that was falling in the school ground was being wasted. It just went into the street below our school, and so we decided to take action, and we applied for funds, water catchment funds, and during the summer period works have been done, and so now the rainwater that falls into our school ground is being redirected into the reservoirs below the car park in our school. The students love lessons in nature. They love doing Dinja Waħda. In fact, it's all about enthusiasm. The students are doing something different. In addition to that, they don't realize that they're doing a lesson task. When I give them a writing task, which is devoid of any project material, I get quite a few complaints about the fact that they need to write. But on the other hand, when it comes to project material, when I ask them to prepare for a debate on wild flowering plants, the ideas come naturally and without any complaints. When I asked
the Year 9 class whether they wanted to do lessons through nature, their reply was a resounding yes, because they'd seen my other class outdoors and they wanted to experience the same thing. So this is the effect that Dinja Waħda is having on the students. Grazzi lill-għalliema u l-istudenti kollha li ħadmu ħafna sabiex illum setgħu jiksbu dawn l-unuri.